Assalamu alaikum and good morning, 6th class. I hope you better all of you fine. Hurry up, open your math notebook, maintain properly. First, we draw the margin line right here, class work. Today, day is a Monday. Date is the 24 May 2021. Your topic name is Introduction to Algebra. Just underline the topic name. Today, we solve exercise 8b, question number 2 and 3. Question number 2 is the add the following. First part 2x into negative 3x into 5x. We write here solution. First we as it is write. What we have do in this question, we add these equations. 2x put here plus n because we add these values into negative 3x. There is negative sign, so write in bracket form plus 5x. Further we solve 2x plus open the bracket plus minus 3x plus 5x. Same variable, same sign, we arrange the values. 2x plus 5x negative 3x. This is the same sign, so we rearrange these values. 2x plus 5 is 5x is 7x negative 3x. Then we subtract these values. 7x minus 3x remaining is 4x. 6 क्लास बेटा कि जब आप सिंप्लीफाई करते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल एज इट इज़ आ जाता है, सिर्फ उनके कोफिशिएंट चेंज होते हैं. थर्ड पार्ट इज़ अ 2a plus 3b into 3a negative 4b. We write here solution. First we as it is write. Further we solve, put here equality sign, write in bracket form 2a plus 3b plus into 3a minus 4b. Open the bracket plus 2a plus 3b plus 3a plus minus 4b. We arrange the same variable. 2a plus 3 is right here plus 3b negative 4b. 2 plus 3 is a positive, is same sign, so we add these values. 2 plus 3 is 5a plus 3 minus 4. अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट दूँ, आप ये ना देखिएगा कि प्लस माइनस नो, बड़ी वैल्यूज़ के साथ इन एडिशन में या सब्ट्रैक्शन केस में जब सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो बड़ी वैल्यूज़ के साथ जो साइन होता है वही आंसर आता है. नेगेटिव 4 में से प्लस 3 गए तो आपके पास रिमेनिंग 1 आ जाएगा. 1 हम राइट नहीं करते क्योंकि यहाँ पे बी लिखा हुआ है, बी का मतलब 1b है आपके पास. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इज़ a 4a negative 3b plus 5c. Next is negative 5a plus 4b negative c. Write here solution. First we as it is write. Further we solve, write in bracket form plus, because we add these values, plus into negative 5a plus 4b negative c. Open the bracket, there is plus sign, so no change. Write as it is plus minus 5a plus plus 4b plus minus we as it is right here. See, we arrange the same variable 4a minus 5a. आप क्या करेंगे, जो उसके साथ साइन है एज इट इज़ आप विद साइन के साथ राइट करेंगे. नेगेटिव 3b प्लस 4b प्लस 5c नेगेटिव c. वी सिंप्लीफाई दीज वैल्यूज़. 4a माइनस 5b. अब देखिए यहाँ पे 6 क्लास अगेन मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ. बड़ी वैल्यूज़ के साथ नेगेटिव साइन है. 5 में से 4 गए, 1 राइट नहीं करेंगे, a लिखेंगे, वेरिएबल राइट करेंगे. प्लस 4 माइनस 3 प्लस माइनस देखिए आपका कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा. बड़ी वैल्यूज़ के साथ जो साइन है वही राइट करेंगे. 4 माइनस 3 आंसर इज़ 1. वी राइट हियर बी. 5 माइनस 1 आंसर इज़ 4. वी राइट हियर 4c. आंसर नेगेटिव a plus b plus 4c. Okay. Fifth, 7 part 3x cube negative 4x square plus 5x plus 1. Next is x cube plus 2x square minus this is a 3 means cube. We read cube. Negative 3x plus 4. Next is 4x cube negative 3x square plus 4x minus 5. We write here solution. First we as it is write. Further we solve. Write in bracket form. First equation we write plus, second plus third. Okay. What we have do in this, we rearrange the same variable 3x cube plus x cube plus 4x cube. Write in this bracket form. Plus we add these values. Write in. Further we cube के बाद नेक्स्ट स्क्वायर आएगा. नेगेटिव 4x
plus 2x minus 3x, right here, plus next is 5x minus 3x plus 4x. Further write constant plus 1 plus 4 minus 5, right in the bracket form. We easily subtract these values. 3x plus 4 plus 1 is 4, 4 plus 4 is 8x cube, okay, plus minus का 4 plus का 2, but there is we arrange same sign, negative 4x square negative 3x square plus 2x, negative 4 negative 3, same sign, we add these, write this sign. यहाँ पे कहने का मतलब है कि सेम साइन जब हो तो हम ऐड करके वही साइन राइट करते हैं. जैसे यहाँ पे देखें 4 3 + 1 इज़ 4, 4 + 4, तीनों की वैल्यू सेम थे, ऐड करके 8 राइट किया. -4 -3 -7x² + 2x² प्लस. Further we solve this, we arrange the same sign, 5x + 4x -3x, 4 + 5 is 9x -3x, as it is right in bracket form, plus 1 + 4 is 5, 5 minus 5 is opposite sign, so we cancel this, not right here. Okay, 8x² minus 7 plus 2, remaining is minus 5x का square, plus 9 is greater, 9 subtract 3, yes, 9 minus 3, remaining is 6 plus 6x. So answer is 8x का cube plus minus 5x² plus 6x. Okay beta. Question number 3, subtract. First part, 5a from 8a. We write here solution 5a from 8a, means that 8a में से 5a को आपने subtract करना है. 8a minus 5a, remaining is 8 subtract 3 या 8 minus 5, answer is 3a. Addition and subtraction में variable को as it is write करेंगे. Third part is negative x from x plus 1. Right here solution, first we as it is write, but we have to we subtract from x plus 1 minus, right in bracket form, negative 2x. We open the bracket, x plus 1 minus plus 2x. We arrange the same variable, x plus 2x plus 1. 1 plus 2 is 3x plus 1. It is the answer. Second, 6 part, 3a minus b plus c from 4a plus 2b minus 3c. Write here solution. First we as it is write, from means say, first we write this value, subtract from these values. 4a plus 2b minus 3c, write in bracket form, we subtract, so we put here subtract sign into 3a negative b plus c. Open the bracket, there is no sign, no change, so we as it is write 4a plus 2b negative 3c minus plus minus 3a minus plus b minus minus c. We arrange the same variable, 4a minus 3a plus 2b plus b negative 3c minus c. We simplify these values. 4a minus 3a, answer is a. 2b plus b, 2 plus 1 is 3b, minus this is the same sign, so we add these values, negative 3 minus negative 3 negative 1, answer is negative 4 c. ओके, सेम साइन ऐड करके विद जो साइन होगा वही राइट करके आंसर राइट करेंगे. 7 part, x minus 2y negative 3z from 2x plus y plus z. Right here solution, first we as it is right, from means first we write this, subtract from these values, negative into x minus 2y minus 3, open the bracket, there is no sign, there is plus sign, no change, so we as it is write negative, open this one, negative plus minus plus 2y minus plus 3y. We arrange the same variable, 2x minus x plus y plus 2y plus 3z plus 3z. We simplify these values, 2x minus 1, answer is x, 1 plus 2 3, 3y, there is same sign, so we add this value, 3 plus 3 is 6z. Okay, it is our solution. Your homework exercise 8b, question number 2, second 4 and 6 part, plus question number 3, second 6 and 5 part for your homework. I hope you better all of you understand. If any problem and any issue, we discuss with me. Allah Hafiz and take care.